There were few hunters in the olden days whose jobs were to hunt for meat. This tradition is persisting now. But those who are not familiar with what the hunting industry means, they have very little knowledge about it. So people think that killing these rare animals is something that should be frowned upon. But then actually this process is helping to help the animals to grow and multiply and breed. So the question of education comes to that. So they need to be educated about the whole process. Even I started to learn about it only after getting involved in the hunting business. Дэлхийд дээр ч нийт судалгаагаар бол нийт хүү амын 10-гаруй% л агнуурыг хүлээн зөвшөөрдөг. Тэ? Агнуурт одоо сонирхолтой, тэрний цаад утга учирыг ойлгодог гэж. 30% нь бол үзэн яддаг. Энэ үнний эсрэг байдаг. Үлдсэн нь бол ямар ч хамааралгүй, сонирхдаггүй тэр хүмүүний анхаарал байдаг. Мэдээж тэр нэгдүгээр биднээс энэ байгалийн баялагийг бол зохистой ашиглах том зорилт бол байдаг. За ангийн компаниуд бол одоо голчлон ерөөсөө аргал янгар бай. За энэ төрлийн амьтдын тоог нь одоо биднээс цугс дурдах юм бол одоо янгар гэхэд бол Ховд аймагт нэг 24,000 гаруй. За аргал гэхэд нэг 10,000 гаруй одоо юм бодгоол бол одоо байна. $15-20 жил бол нэлээд жил болгон 13-аас 17% өсөж байгаа. Та Монгол улс одоо бол нэг 70 гаруй сая малтай. Тэгэхээр бэлчээрийн даацууд зарим газараар бол 6 бүр дээдл нь 10 дахин хэтэрсэн тооцоолууд байна. The big number of livestock is encroaching on the habitat of the wildlife species and threatening their very existence. So hunting concessions are not stopping it, but at least putting a break to that process and helping with the conservation of wildlife species. Биднээс энийг тийм ээ одоо ийм зохиомл энэ амьтны хүрээлэнгээс харах биш тэ зэрлэг байглаасаа одоо илүү их ингээ харах боломжийг л биднээс илүү сайн бүрдүүлэх хэрэгтэй. Ингэж ойлгож. Энэ бол өөрөө өсөж үржиж байдаг баялаг учраас биднээс энийг аль их зохистой боломжтой одоо тэр хамгааллын асуудлаа сайн явуулж байгаа тохиолдолд энэ бол устж үгүй болгохдох асуудал байхгүй. Энэ бүрэн боломжтой. Яагаад гэвэл биднээс өнөөдөр альва хүнд итгэл үнэмшил тийм үү биднээс бага байхаас нь цэцэрлэгийн хүүхэд байхаас нь эхлээд биднээс энэ итгэл үнэмшлийг бий болгох хэрэгтэй байна гэж ойлгосон. Through the wind-swept deserts of the Gobi to the peaks of the Altai Mountains, Mongolia is a land of breathtaking beauty. The great Genghis Khan is iconic with Mongolia. His army spread the Mongolian way of life across an empire that rivaled those controlled by the Caesars of Rome or Alexander the Great.
For centuries, Mongolians have fostered a deep connection between the ancient spirits and the land. Even today, before embarking on a hunt, they offer prayers and gifts to the spirits of the mountains, asking for a successful hunt and a safe journey home. These traditions are carried out today by building rock cairns, burning juniper powder, and offering milk, alcohol, and grain to the spirits of the mountains. These traditions are extensions of an ancient culture that connect the Mongolian people to their history and their land. My name is Chulumbat and Chuka is my nickname. I work as a representative for the hunting consortium based in Washington, D.C., USA. I have worked in hunting since 2014. I was born and raised in Ulaanbaatar city, the capital of Mongolia. Since I was a child, our family used to go out to the countryside and did a lot of hiking and tried to live close to the nature, mostly during the summer when it's warm. My name is Mukhnar, but everyone call me Mogi. And we are based in Mongolia, and I'm an owner of seal hunting and safari tourist company. Mileage-wise, we're more than halfway there. Time-wise, we're less than halfway there. So we've been on nice paved roads. The one that runs east to west from Hove to Ulaanbaatar. And we've been on the road for about 4.5 hours now. We're headed to an area called Undertaking. There we're going to be looking for Gobi Ibex. We'll be at the edge of their range, the Gobis. So we'll be driving through some of the Gobi Desert, which is exciting. It's the largest desert in Asia. За миний нэрийг Ламсрангийн Батбаяр гэдэг. Ховд аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын дараагаар одоо ингээд 6 дахь жилдээ ажиллаж байна. За ангийн компаниуд бол одоо голчлон ерөөсөө аргал янгар бай. За энэ төрлийн амьтдын тоог нь одоо бид нэг зүгээр цугс дурдах юм бол одоо янгар гэхэд бол Ховд аймагт нэг 24,000 гаруй. За аргал гэхэд нэг 10,000 гаруй одоо юм бодгоол бол одоо байна. Mongolia's yearly wildlife management begins with a regulated number of licenses which are issued by the government for each huntable species. The quota is set using data collected through population studies. This ensures that the quantity of hunting licenses is based on accurate data. Миний нэрийг Онон гэдэг. Би биологч мэргэжилтэй. Алтан үдчид төрийн бүс байгууллагын судалгаа шинжилгээний асуудлыг хариуцсан менежерийн ажлыг гүйцэтгэдэг. Altai Nomads is one of the several organizations responsible for wildlife research in Mongolia. Understanding the health and habits of Mongolia's wildlife ensures that these populations remain healthy in the coming years. Оюутан байхасаа тэгэхэд оюутан байхад говийн одоо байгалийн хөтөлбөрт газруудаар явж байгаа аргалын судалгаа хийдэг байсан. Яг үүндээ би оюутан байхдаа дургүй байсан. Яагаад гэвэл ингээл өндөр уулаар явна. Маш их ядарна. Нэг уулан дээр гараад топ маун дээр гараал те. Би яагаад энд байгаа юм бэ? Миний үеийн охтууд дэрэн дээр унтаал нүрээ цэвэрлээл те. Амар гоё хаад би юугаа гэл сайртай л энэ уулын өрөө дээр сууж байгаа юм бэ
эхний уулын орой дээр гараад бодно. Дараагийн уулын орой дээр бас тиймэрхүү бодолтой. Орой нэг туйлдаж өгсөн юмар энэ одоо тий аялал хурдан дуусаас нэг харьцлаа одоо нэг аятайхан байх. Тэгээ гэртээ ирэхээр нөгөө уулаа санаад идэг. Айгуу сонио. Тэгэл гэртээ ирэл нэг сайхан бахараад нөгөө уул хатанд явсан амтаа харснараа хүмүүс бахархаал тэрийгээ яриад тэгэл дахиж очимоор санагдал. Тэгэл дахиад очино. Дахиад нөгөөх юм яа. Тэгэж явж идэл нэг мэдсэн би дуртай болсон байсан. Нэг мэдсэн ч одоо яг энэ чиглэлээр миний хувь заяа миний бүх ажил амьдрал энд ингээ уйлдсан. Тэгээ үндсэндээ бид их сургуулаа төгсөөд шинжлэх ухааны академийн биологи хүрээлэнд эрдэм шинжилгээний ажилтан болоод одоо энэ их нарт гэдэг судалгааны төвийг байгуулахад анх оролцож байгаа. After many hours of driving, the team has arrived in western Mongolia where the hunt for Gobi Ibex will take place. The rifle needs to be test-fired to ensure that it's still shooting accurately. After having traveled extensively on hunting trips and traveling through many parts of Mongolia, I see that domestic animals are above their normal number. During socialism, which lasted until the beginning of 1990s, Mongolia had no more than 25 million heads of livestock. Now we have nearly 70 million. So that means the rangeland and the pasture is heavily overgrazed. And then it's deteriorating fast. Монгол орны хэмжээнд арга хоньны тоотлогоо бол сүүлийн жилүүд өсөх хардлага бол энэ хүнд газар нутгуудад ажиглагдж байгаа. За ер нь 20 жилийн өмнө 10 жилийн өмнө гэх юм бол ер нь хамгийн том проблем нь бол арга хонд төвчөрж байсан аюул дарамт бол хууль бус агнуур байсан. За одоо бол хууль бус агнуур харьцангуй баг байхгүй гэж хэлэхэд буруутахгүй бах. Одоо бол ганцхан арга л биш зэрлэг амьтанд учруулж байгаа аюул дарамтын номер 1-т бол энэ Kashmir is a big industry of Mongolia. Even the government was paying herders to raise more goats so that they would produce more cashmere. That encouraged the herders to grow the number of the goats they keep. Тэгэхээр энэ малын тоо ихсэхэд газар төвчүүлж байгаа одоо дарамт нь юу гэхээр нөгөө бэлчээрийн зүйл ургамлыг ятмаг болгох, цөөрүүлэх, за бэлчээр ургамлын ургацыг багасгах гэсэн ийм одоо үзэгдлүүд бол гарч байгаа. Энэ бол зэрлэг амьтанд баслаа. The big number of livestock is encroaching on the habitat of the wildlife species and threatening their very existence. So hunting concessions are
not stopping it, but at least putting a break to that process and helping with the conservation of wildlife species. Mongolia has approximately 175 hunting concessions which are owned by the government. Privately owned hunting companies have the rights to operate in these concessions. These companies play an important role in protecting wildlife and habitat by offering local communities alternative sources of income by employing scouts, guides, and camp staff. This allows them to maintain their nomadic lifestyle while being active participants in the conservation of their habitat and wildlife. Бид жил тухайда нэгээс одоо 5 хүртэлх газрыг одоо орон нутгийн болоод улсын тусгай хамгаалтанд авахд одоо аймгийн байгаль орчны газар гол үйл ажиллагаа одоо чиглүүлж ажилладаг. 2000 за бид нийтдээ бол нэг 779 мянган одоо га газар нутагтай одоо голын аяс ав газраар ургасан одоо оймод эзэлдэг. Бусад одоо 90% нь одоо заган ойтой. Тэгэхээр энэ 779 мянган одоо га газрын маань энэ дотроо бол одоо 4 тусгай хамгаалалттай газар, 2 сав газар бол одоо яг тусгай хамгаалалттай үед хамаардаг. За бусад нь бол одоо орон нутгийн хамгаалтанд дотор хэмжээтэй. 2026 онд гэхэд Ховд аймаг нийт газар нутгийнхаа одоо 55%-ийг улсын болоод орон нутгийн тусгай хамгаалтанд авахын том зорилт тавьсан. So we're about 2/3 the way up. We're giving the horses a little bit of a rest. Even their big horse feels a little small. Like the stirrups don't even get any longer. So it's a little bit of getting used to. And the horses back home, but they're all right and they're strong. But we're gonna give them a little rest. Sit here quietly, enjoy the view, and then up. And once we get up to the top, we'll start stalking and working and doing some more hiking. So Local people love their nature, love their environment they're living in, and then also they love the wildlife species. There were few hunters in the olden days whose jobs were to hunt for meat. This tradition is persisting now, but those who are not familiar with what the hunting industry means, they have very little knowledge about it. So people think that killing these rare animals is something that should be frowned upon. But then actually this process is helping to help the animals to grow and multiply and breed. So the question of education comes to that. So they need to be educated about the whole process. Even I started to learn about it only after getting involved in the hunting business. Дэлхийд дээр ч нийт судалгаагаар бол нийт хүү амын 10-гаруй% л агнуурыг хүлээн зөвшөөрдөг. Тэ? Агнуурт одоо сонирхолтой, тэрний цаад утга учирыг ойлгодог гэж. 30% нь бол үзэн яддаг. Энэ үнний эсрэг байдаг. Үлдсэн нь бол ямар ч хамааралгүй, сонирхдаггүй тэр хүмүүний анхаарал байдаг. Энэ дүр зураг миний бодлоор бол Монголч гэсэн баг ижлэхэн болов уу гэж бодож байна. Гэхдээ харьцангуй монголчууд бол агнуурыг бол уламжлаараа их зөв хийдэг байсан. Агнуур гэдэг бол цаанаа тухайн амьтныг хамгаалах сэтгэл зүрхэнд байж байдаг. Зохистой ашигла байх ёстой гэсэн ийм утга агуулга бол уламжлаараа бол байдаг. Тэгэхээр одоогоор бол орон нутагт бол яг энэ манай малчд чинь нөгөө мал ихтэй болчихор чинь бүх цагаа малдаа зарцуулдаг. Бүх зүрх сэтгэлээ малдаа зарцуулдаг. Оюун ухаанаа ч гэсэн
Тэ өөрөө хөт гэр бүл малдаад цэцүүлдэг. Тийм болохоор агнуурт хийн оролцоод байна уу? Би оролцгүй надад орон зай байна уу? За энэ агнуурын менежмент гэж яг юу вэ гэдэг бол тэр хүмүүсүүдийн нэг сонирхдаг асуудал биш үү? In today's society, hunting is a highly controversial topic. Separating emotions from scientific research is difficult for many. However, the scientific methods regarding hunting have demonstrated that hunting is a successful conservation tool that also involves local communities. Due to the increase in domestic livestock and the loss of habitat, hunting has never been more necessary for the conservation of wildlife. That's some rain right there. Oh, it's a thunderstorm coming. And we're on top of the mountain, around the trees. This big thunderstorm has moved in behind us, and we're still looking for these ibex up here. The wind seems to be pushing the storm away from us. It's coming towards me. It's in my face, and the storm is behind me. But the storm is getting closer to us at the same time, so there must be... We're sitting under a rock. We've had some rain, some hail, some more rain. Мэдээж тэр нэгдүгürt биднээс энэ байгалийн баялагийг бол зохистой ашиглах том зорилт бол байдаг. Мэдээж тэр одоо тэр томын тийм ээ зургийн одоо зохицуулт хийх үеийн ухаандаа сая биднээс ярьдаг одоо агнах тийм ээ. За ийм одоо боломжоор яагаад тэр зохистой хэлбэрийн одоо бид зургийн зохицуултыг бол ингэж агнуураараа ингэж зөв хийж бас ингэж зохистой ашиглалтад бас явуулж явах хэрэгтэй байдаг. Мэдээж биднээс тэр ангаас орж байгаа орлогоо ингээд дахин хуваарлдаг. Тэгэхээр энийг бол зөвхөн биднээс амтан гэхгүйгээр ер нь байгаль орчныг хамгаалахад үнэхээр одоо бүх чиглэлд зардаг. Энэ маань юу вэ гэхээр одоо тэр агнуурын бүснүүдийг тэр хог хаягдлын хэрхэн яаж одоо биднээс авч явах хэвтэй. Тэр одоо жорлон уусыг яаж зохицуулж явах хэвтэй. За дээр нь тэн дээр одоо нэг маш ургамлын болоод амтны маш их одоо судалгаа хийж явах хэвтэй. За 2 4-дүгээрт одоо тэр агнуурын бүснуудад одоо байж байгаа тэр нөхөрлүүдийг аялал жуулчлалын болоод тэр үйл ажиллагааг дэмжиж өгч байдаг. Энэ бүхэнд л одоо эргүүлээд тэрийг ингээд зардаг.
below the cliff, there's one tiny, small, white, really white rock. Yeah, you can see only the horns. See, there are a bunch of horses. Yeah. Yeah. This right to there. Okay. Then glassing. Okay. Like that with the horses. It's only 1,000 yards away, and I've got a pair of 8s, and there's so much noise. You're just looking for these 2 little curls that are supposed to stick up, and it's just. We'll find them, but we're gonna go closer first. Just standing. Yeah. Looking To us with his butt up the hill. up there. Yeah, he's just above the other 2. Yeah, just below. Yeah. Yeah. There's 2 just below him. Yeah. 285. Oh, yeah. Yep. He's got head up, head down, horns in the way. Yep, head down, horn is in the way of the target area. I need to lift up his head. Yep. Yes! There we go! Yay! Now we break the Gobi Ibex, okay? Yes, yes, yes! Awesome! Woo, woo, woo. Boom, one shot. One shot. Yeah, one shot. Би бол мэдээж өөдрөгээр харж байгаа. Яагаад гэвэл бид судалгаанаас харж байхад бол энэ одоо амьтын өсөлт үржилт бол байнга нэмэгдэж байгаа. Тэгээ энэ бол өөрөө өсөж үржиж байдаг баялаг учраас биднээс энийг аль их зохистой боломжтой одоо тэр хамгааллын асуудлаа сайн явуулж байгаа тохиолдолд энэ бол устж үгүй болох тухай асуудал бол байхгүй. Энэ бүрэн боломжтой. Яагаад гэвэл биднээс өнөөдөр альва хүнд итгэл үнэмшлэх юм уу биднээс бага байхаас нь цэцэрлэгийн хүүхэд байхаас нь эхлээд биднээс энэ итгэл үнэмшлийг бий болгох хэрэгтэй байна гэж ойлгосон. Биднээс энийг тийм ээ одоо ийм зохиомл энэ амьтны хүрээлэнгээс харах биш тэ зэрлэг байглаасаа одоо илүү их ингээ харах боломжийг л биднээс үл сайн бүрдүүлэх хэрэгтэй. Ингэж ойлгож байна. Яг тэр жишээгээр одоо манад нөгөө эко сургууль, эко клуб гэдэг юмыг биднээс маш ихээр одоо бий болгож байгаа. Энэ маань бол өөртөө биднээсээ ажилд одоо хүүхдэд тань мэдгүй чанарт олон зүйлүүдийг өгч чадж байгаа. Thank you, old man. Thank you, thank you, thank you.
He didn't move an inch. You're always trying to find a really old animal, and so we did that. You try to get as close as you can, and thank goodness we had that herd of horses down there. So we used them as cover, and it allowed us to get to within a rifle range that was, you know, there's no wind up here, so making a 500 or 600 yard shot is doable, but that's, I always figured, try to get as close as you can. Practice so you know that if you can't get any closer because of terrain and all kinds of environmental factors, like the fact that you're hanging off the side of a cliff, which does sometimes happen, then you can make that shot. But I much prefer making a closer shot. And in this case, we were able to get to 281 yards, 303 yards actual. And you know, we're very fortunate to take this old animal on one shot, and he never moved. And that's, you know, it's not easy to take a life. You know, you really have to think about what you're doing and whether or not this is right for you. And, you know, we'll eat everything and all that, but if you're going to take a life, you better do everything in your power to spend your time when you're not up on the mountain, working on shooting, working on angles. Because hurting an animal is probably the worst thing you can possibly do. So this is much cleaner. I'm very happy how this turned out. Jobs created by the hunting industry is helping local people to earn income from hunting. And then this economic incentive will help these people to work harder towards preservation of their wildlife, because they are tangibly benefiting from it. And portion of the income goes directly into the local budget, which is again invested into the community. I try to live in tune with nature. Having my children gives me a responsibility to help them to grow up loving the nature, appreciate the environment, the wildlife. It is my hope that people understand that caring and loving the nature and protecting it is taught to the future generation, so that they grow up to also protect and love the nature, because they should understand that their children and next generation will remain after they have passed away. Тэгэхээр та бүхэндээ хандаж хэлэхэд бид өнөөдөр бол газар нутаг холж гисэн одоо сэтгэл санаа, хүний үзэл бодлын хувьд одоо ингээд хүн төрлөختөн гэдэг нь бүгдээрээ адил бодолтой, адил одоо тийм сэтгэхүйтэй, адил зүгэн төлөө ингээд зорж байдаг. Тэгээд биднээс энэ өөрсдийнхөө оршин тогтнож байгаа энэ газар дэлхийгээ хайрлан хамгааснараа биднээсийн хойч үе одоо ад жаргалтай амьдрах ийм боломжийг одоо биднээс одоо бий болгодог. За энэ дотроо би та бүхэнд бахархаад одоо хэлчихэд Монгол улс одоо эзэн Чингисийн одоо бидэнд хөлөөж үлдээж ирсэн энэ газар нутгаа монголчууд одоо маш их одоо хайрлаж хамгаалж байдаг. Энэ хайрлаж хамгаалдаг асуудлаа биднээс дандаа өвөг дээдсийнхаа уламжилж ирсэн ёс заншлыг өнөө хүртэл одоо биднээс ингээ уламжлан авч ирж байгаагаараа одоо бас онцлог юм аа.